Welcome to Aminify Travel. In this series, I will take you with me to a beautiful city across the Germany in Europe. We will explore famous places, hidden streets, local culture, history, transportation, food and many amazing views. Hi everyone, welcome back to Aminify. If you are new here, my name is Amin and I am very happy to have you with me today. Until now, this channel has mostly been about the online business, social media and digital skills. But today we are starting something completely new. So, if you are enjoying traveling, discovering new places and learning something new, don't forget to subscribe to the channel and turn on the notification bell. This will help our community grow and it also encourages me to create more travel videos for you. Right now we are in a Bremen, the Central Railway Station. As you are seeing in back of the video, so I am showing you the Central Railway Station. From here you can start your journey to Bremerhaven. So you are seeing that there is a lot of a rush, there is a public transportation. So let's begin today's journey. Right now we are standing at a Bremen railway station. This is one of the busiest railway stations in northern Germany. Every day thousands of passengers travel through this station to different cities across the country. Today, our destination is the beautiful harbor city of Bremerhaven. It's about an hour away by train. And during this journey, we will enjoy peaceful countryside, views, green fields, small villages in the comfortable German railway station. دوستای عزیز و بینندای محترم، اگر شما از افغانستان، ایران، تاجیکستان یا هر جای دیگر این ویدیو را تماشا میکنید، خوش آمدید. امیدوار هستم که این سفر برای شما جالب و الهام بخش باشد. همانطور که شما میدانید، ما قبلا در بخش آموزش‌های آنلاین، صفحات اجتماعی و تجارت‌های مختلف دیگر را به شما با آموزش گرفته‌ایم و ادامه دارد. اما بخش جدید دیگر نیز این هست که به نام Aminify Travel را نیز آغاز کردیم و شما میتونید از بخش‌هایی که استفاده کنید برایتان مفید قرار بگیرد تا بتانید با ما یکجا سفرهای خوبی به شهرهای زیبا داشته باشید. Now let's buy our ticket and find our platform and start today's adventure. Our train has just arrived. German trains are now for being comfortable, clean and easy to use. As we enter the train, you can already feel the calm atmosphere. People are quietly reading books, working on laptops or simply enjoying the journey. I'm also right now on our trains that we will start our journey soon. I always enjoy traveling by train in Germany because every trip offers a different view through the window. Sometimes you see forests, sometimes rivers, sometimes small farms with cows and horses. And sometimes you pass through the beautiful little towns that many tourists never visit. This is one of the reasons I love traveling, not just a destination but the journey itself. We are arrived in Bremerhaven Central Railway Station. By the way, if you are enjoying this video so far, please take 1 second to press the like button and subscribe to Aminify. It really helps us to in our channel grow
and it motivates me to bring you many more travel adventure from Germany and across Europe. Now, sit back, relax, and enjoy the ride with me. Our journey to Bremerhaven is officially begun. بیننده‌ی عزیز، ما به بریمنهافن رسیدیم. وقتی شما به بریمنهافن رسیدین، در ایستادگاه باید در قطار و یا هم در اتوبوس و یا بس نشسته و به طرف بریمنهافن بروید. شهر مرکزی بریمنهافن ای است. این کلیسای بزرگ تاریخی که بیشتر از 1200 سال تاریخ قدامت دارد شما میتونید تماشا کنید و شهر مرکزی بریمنهاون هست که ما قدم میزنیم. From Bremen Central Station to journey begins. دوستای عزیز، اگر تا اینجا ویدیو را دوست داشتید لطفاً کانال امینیفای را سابسکرایب کنید و لایک کنید تا لایک و سابسکرایبشن شما برای ما انرژی بیشتر می دهد تا ما بتونیم ویدیوهای عالی دیگر نیز برای شما تهیه کنیم. After a comfortable journey through a beautiful countryside of northern Germany, we are finally arriving at our destination. Welcome to Bremerhaven. As the train comes to the stop, passengers quietly collect their bags and make their way to the doors. Let's stop outside together and discover this beautiful city. The first thing I notice is the fresh air. Compared to many inland cities, the atmosphere here feels different. You can almost feel that the sea is not far away. Bremerhaven is located on the northern sea coast and is one of the Germany's most important cities. For more than 100 years, ships from all over the world have arrived here, carrying goods, passengers and stories from the distant countries. Today, this city is now not only for its harbor but also for its modern architecture, museums, waterfront and a peaceful atmosphere. As we leave the station behind, I immediately notice how clean and organized everything looks. The streets are wide. The sidewalks are spacious. Cycles move safely through the didactic bike lines. People are walking at the relaxed place. Some are heading to work. Others are enjoying their morning coffee. There is no rush. Everything feels calm. One thing I always enjoy when visiting German cities is how every place has its own personality. Berlin feels energetic. Hamburg feels international. Munich feels traditional. And Bremerhaven feels connected to the sea. You can sense it's everywhere. In the architecture, in the air, in the people. Even the light seems different here. As we continue walking, modern buildings begin to appear around us. Large windows reflect the sky. Glass walls shine under the daylight. The city combines old maritime history with a modern design. It creates a unique atmosphere that is both relaxing and inspiring. If you are planning to visit northern Germany one day, I truly recommend spending at least one full day in Bremerhaven. It may not be as famous as Berlin or Munich, but sometimes the quieter cities leave us strongest memories. Travel is not always about visiting the busiest places. Sometimes it's about slowing down,
watching people, listening to the sound around you, feeling the atmosphere. That is exactly what we are doing to do. We are not rushing, we are exploring, we are discovering, we are enjoying every step. دوستان عزیز، اگر این ثبت ویدیو را دوست دارید لطفاً در قسمت نظرات بنویسید که دوست دارید در آینده از کدام شهر آلمان یا اروپا برایتان ویدیو تهیه کنم. شاید مقصد بعدی را با پیشنهاد شما انتخاب کنم. جایی که ایستاده هستم یکی از پل‌های هوایی که تمام اطرافش از شیشه پوشانده شده است. زیر این پل دریا هست، اما دو سمتی را که با هم وصل کرده است. این یک سمت راستش سمت بازار و شهر زیبای بریمن هافن است و سمت دیگرش سمت هست که شما را به سمت دریای بزرگ مشهور بریمن هافن راحت، یک استراحت عالی، یک طبیعت عالی که واقعیت شما را آرامش می بخشد، انرژی می بخشد. پس ما هم قدم می زنیم، آیسته آیسته به طرف دریا می رویم، به طرف جایی که ما شما فقط با دیدن آب و با صدای آب در خیالهای بزرگ می رویم. آیسته آیسته ما از پل شیشه‌ای بزرگ بریمن هافن بیرون شدیم و به سمت دریا نزدیکتر می شویم. As we walk further, I began to notice something very interesting. The streets become more open, the buildings become more modern, and there is a feeling that something impressive is waiting ahead. Bremerhaven is a city that surprises you little by little. Instead of showing everything at once, it slowly reveals its beauty. Every corner has something different. A building, beautiful, a quiet square, a modern sculpture, or simply a lovely view that makes you stop for a moment. This is why I enjoy walking instead of taking a taxi whenever I visit a new city. Walking allows you to discover details that you will never notice from inside a car. As we continue our walk, the city begins to reveal a completely different sight. The streets become wider, the buildings become taller, and everywhere around us we can see beautiful modern architecture. One of the first things that catch my attention is impressive use of a glass. Many of the buildings in this area are covered by the large glass panels. They reflect the blue sky, the clouds, the water, and even the people walking nearby. Depending on the sunlight, the buildings almost change their appearance throughout the day. Sometimes they look bright and shining, sometimes calm and elegant. The combination of steel, glass, and open space gives this part of a Bremerhaven is a very modern feeling. At the same time, it still feels peaceful. Nothing here seems too crowded. Nothing feels stressful. Instead of everything invites you to slow down and enjoy the surroundings. As we continue walking, we arrive at the waterfront. The view opens up beautifully in front of us. The water is calm today. A gentle breeze comes from the North Sea. You can hear the sounds of birds flying above the harbor. In the distance, large ships are resting quietly. Some are cargo ships, others are service vessels. Every ship has its own story. دوستای عزیز، جایی که ایستاده هستم در مقابل دست چپ ما هتل بزرگ هست و دست راست ما شما
دریا را تماشا میکنید. اگر شما خواستید که از طرف شب بمانید اینجا، اتلانتیک در خدمت شما هست. اتلانتیک یک از هتل‌هایی است که در نزدیکترین نقطه دریا قرار دارد. قبل از اینکه شما به این شهر بیایید باید بدانید که آیا در این هتل‌ها برای شما جای مناسب هست یا نیست و قبل باید رزرو کنید. میرویم با هم قدم میزنیم و در این سمت که شما تماشا میکنید کشتی‌های کوچک مسافربری و یا هم کسانی که کشتی‌های شخصی دارد و میخواهد با فامیلای خود از اینجا آغاز کند و به سیاحت و داخل دریا چکر بزند. در اینجا شما میبینید که کشتی بزرگ تجارتی و یا ترانسپورتی در حال رسیدن به نقطه است که باید برسد و هدف منزلش شاید بریمن هافن باشد. تا اینجا همان برنامه لوجستیک خود را به پایان برساند. بریمن هافن یکی از شهرهایی هست که در بخش ترانسپورت یا لوجستیک قدامت بسیار بزرگ و توقفگاه بزرگ انتقال اجناس و بخصوص موترهای آلمان را به کشورهای دیگر دارد. در آلمان دو توقفگاه بزرگ مشهور است. یکیش بریمن هست و دیگرش هامبورگ هست و به زودی در ویدیوهای دیگر شما را نیز به هامبورگ نیز میبریم و از هامبورگ برای شما نیز ویدیوهای عالی میسازیم. سفر نبودن به این مناطق و یا بندرها برای شما انرژی میدهد، معلومات فرهنگی، معلومات جغرافیایی و همچنان بعد از این که شما هفته ها کار میکنید خسته میشوید. کجا بروید؟ چی باید کنید؟ تنها سیاحت این است که شما از خانه خود برایید و به یک خانه دوست دیگرت بروید. نه خیر، شما به این مناطق و به این بندرها سفر کنید. اطفال نازنینتان ببرید تا معلوماتشان اضافه شود. بلدیت کامل با تاریخ‌ها و سیستم‌ها و راه‌های مواصلاتی و مهمترین از بخش این است که یگانه راه عاید اقتصادی یک کشور حساب می شود. In distance, large ships are resting quietly. Some are cargo ships, others are service vessels. So, children point toward in ships with excitement. Visitors take photos, and then almost like a carefully performance, the bridge rises. Watching a movable bridge in action is surprisingly fantastic. Life here adapts to the movement of ships. It's part of the city heartbeat. Standing here, I cannot help but admire the engineers who designed structure like this. They are also beautiful. Technology and design were together in perfect harmony. While waiting near the bridge, I noticed people from many different countries. This area is belong to the parking area. You can park here your cars and walking through surrounding of the Bremerhaven. I even hear from a few conversation in a language I cannot recognize. Travel has a wonderful way of bringing people together, no matter where we come. Beautiful places have the power to connect us. Our camera, our smile, our shared view. Sometimes that's enough. As I continue filming, I realize that every direction offers another beautiful sense.
Beyond me are the modern glass building also. In front of me is a peaceful harbor. Above me, seagulls circle in the sky. And beside me, people quietly enjoying their afternoon. It's exactly the type of a place where I could spend hours just walking. No schedule, no rush, just exploring. If you ever visit Bremerhaven, I recommend wearing a comfortable shoes. Walk as much as you can. Take your time, stop whenever something catch your attention. Some of the best photographs are taken when you are not looking for them. They simply appear. The famous movable bridge, discovering Bremenhaven. As we continue walking along the waterfront, we are now getting much closer to the one of the most interesting engineering landmarks in Bremenhaven. Right in front of us stands one of the city famous movable bridge. At first, it looks like a normal bridge. Cars drive access across it. Cycle cross without stopping. People walk from the one side to the other, enjoying the fresh sea air. But the bridge has a very special purpose. Whenever a large ship needs to pass through, the bridge slowly opens. Right now you're seeing that the people are watching and seeing how this movable bridge opening and closing. Instead of forcing ships to wait, the bridge itself moves. I find that amazing. دوستای عزیز، جایی که قرار داریم جایی هست که دو پل متحرک، پلهایی که اتومات وقت کشتی ها می آید پل برویشان باز می شود و کشتی ها مرور یعنی رفت می کند و بعد از گذشت کشتی ها دوباره پل بروی پیاده روها و باسکل رانی ها باز می شود و رفت آمد و عبور و مرور خود را ادامه می دهند. همانطور که شما در ویدیو با من می بینید، این جایی هست که دو پل بزرگ متحرک است و کشتی ها از دو سمت آمده رایی است و برای این کشتی هایی که می رسد پل آهسته آهسته به شکل اتومات باز می شود. اینجا این تعمیر باغ وحش است، سو یا موزیم. اینجا هم حیواناتی هست که در آب نگهداری می شود، مانند ماهی، نهنگ و امثال دیگرش. اگر می خواستید که از بریمنهافن لذت ببرید، واقعیت بریمنهافن جای هست که شما احساس راحتی می کنید، جایی هست که شما احساس حزی می کنید که یک کمی مدت از سر و صداهای شهر، از یک تعداد موارد که باعث خسته کنی و باعث سرگردانی شما میشه دور باشید. اینجا میایید آهسته آهسته قدم میزنید و پل دوم متحرک را نیز شما تماشا میکنید. اگر در بهار باشد و یا زمستان، اینجا واقعا جای دیدنی است. جایی هست که بسیار به یک انگیزه تبدیل شد تا من برای شما از امینیفای ترول هم آغاز کنم. برای یکی از پروژه ها در مرکز کنفرانس بریمنهافن دعوت شده بودم و آنجا بود که من هم It's a perfect example of how
engineering can solve everyday problems in a beautiful and elegant way. It's a very peaceful area, very peaceful. One thing I have learned while traveling in this area or at this city has its own sound. Look for the second movable bridge. The ships are coming. So when these ships arrive until this place of a water, we'll stand here, and then after that the back of the ships, the movable bridge will close, and these ships, that are the women walking on this movable bridge, this will be closed open again. So see, the ships are coming. بینندای عزیز، حسرت می خورم وقتی که ترقی و پیشرفت این کشورها را می بینم. ما هم هزاران انجینیر سالها و سالها فارغ می دهیم. 18 سال و 16 سال درس می خوانند. عمرشان ضایع می کنند. حکومتی که سالها هزاران دلار به نام‌های مختلف جمع‌آوری کردند، اما تا امروز ما حداقل یک دریایی که داریم، آبی که داریم، کنترل نمیتونیم و نمیکنیم، استفاده اعظمی از پیشش نمیکنیم، بلکه تمامی آبهای ما، تمامی منابع اقتصادی ما، منابعی که باید از پیشش برای زیربناهای کشور ما استفاده شود، متاسفانه به کشورهای همسایه می رود. حتی مواد غذایی ما را کشورهای همسایه می خره و دوباره چند ماه بعدش بر ما می فرسته و 2 برابر بالای ما به فروش می رسانه. تکنولوژی که این مردم استفاده کرده، اگر ما واقعیت بخواهیم برای وطن خود صادقانه کار کنیم، هیچ مشکل وجود ندارد. یگانه مشکلی که ما داریم خائن هستیم. وطن خود فکر نمی کنیم، اما وطن خود را برای جیب خود ما، برای منفعت شخصی خود استفاده می کنیم. یک پروژه را بارها افتتاح می کنیم تا مردم ما را خوب به نظرشان بگیرد. این پلی که شما ببینید قدم میزنیم، پل پیاده رو هم است و یک پل متحرک هم است. این کشتی که شما ببینید اینجا توقف شد و بعد از این که این کشتی ها هر دو، یعنی یکم کشتی کوچک و بزرگ، با هم یک جا توقف کردن و این پل که ما فعلا قدم میزنیم باز می شود و کشتی ها از این پل میگذرد. دردی که واقعیت هر افغان دارد، دردی که تمامی رهبران ما در کشورهای خارج برای یک دندان دردیشان هم بر کشور خارج می روند. اما ما امروز یک رهبری که سالها ریاست کرد اما بازم برای تداویش می به آلمان، آقای حامد کرزی را می گویم. آقای حامد کرزی برای تداوی چشمش چند قبل به آلمان آمده بود. آقای کرزی، آقای رئیس جمهور اسبق، شما به میلیون ها دلار از کشورهای مختلف گرفتید. منابع عوایدی خود ما داشتیم. نتوانستید برای تداوی خود شما حداقل یک شفاخانه معیاری بسازید؟ حداقل چیز نساختید که تداوی خودتان در کشورتان شود؟ نتونستید تکنولوژی که امروز حداقل پاکستان و ایران و کشورهای همسایه ما دارد بر کشور خود بیارید؟ با این همه دلارها و با این همه قراردادهای بزرگ و با این همه 80 چند کشوری که در افغانستان وجود داشت، شما بازم مجبور هستید برای تداوی چشمتان به آلمان بیایید؟
آیا نزد خود محاسبه کردید که شما برای مردم خود چیز خدمت کردید؟ و یا اشرف غنی و یا هم رهبران دیگر ما و باز هم کشور و یا هم حکومت یا هم گروه فعلی ما یک سرک می سازن، اما همین قدر احساس ندارن که سرک برای شرکت هست. وقتی شرکت وجود ندارد این سرک به باسکیل ساخته نمی شود، نیاز نیست. یک هموطن ما امروز نان خوردن ندارد، سرک تو را چی کند؟ یک هموطن ما که امروز خانه خود را به خاطر سرکی که تو تخریب میکنی نه پولش میدی و نه سرک برش تکمیل میسازی، اما او به شب و روز خود حیران مانده که تا برای اطفال نازنینش چی بدهد. اگر واقعیت میخواهید خدمت کنید، خدمت این است که شما یک کمپانی، یک فابریکه، یک سیستم اشتغال زایی برای هموطنان ما تهیه کنید. دوستای عزیز، با این حرفای ما ممکن برای تعداد ناراحت کننده باشد و نمیخواهیم که ما در امینیفای تریول بیشتر از سیاست حرف بزنم، اما من حیث یک شخصی که از همین وطن هستم و بالای همین وطن ما و شما هزاران قربانی و شهید دادیم. به نام ما و شما هزاران پول آمده، هزاران بار ما و شما فروخته شده ایم، اما منفعتایش این جنابان برداشتن. وطن ما تا هنوز خراب هست، وطن ما تا هنوز به بحران اقتصادی است، وطن ما تا هنوز به مشکلاتی هست که امروز باز نمودن این پل را میبینیم حسرت میخوریم. سالها و سالها به نام جنگ و احزاب و گروه های مختلف تقسیم شدیم، قربانی شعارهای دروغین و کاذب این رهبران شدیم. بیایم پس به طرف سفر و اقتصاد کشور خود. افغانستان واقعا جای زیبا و دیدنی است. اگر ما بخواهیم که چنین پلها را نیز عیار بسازیم، ما راههای بسیار طولانی را نزدیکتر می سازیم. ما 1000 کیلومتر را به چند صد متر و چند صد کیلومتر دیگر پایین و میاریم که این در عرصه اقتصادی برای ما بسیار مفید قرار می گیرد. ما شما این آبایی را که می بینیم دریای کنر ما دارد، اما دریای کنر امروز کجا می رود؟ همین خدماتی که امروز این مردم تهیه کرده و برای اشتغال زایی مردم خود سهولت سازی کرده، ما شما میتونیم از بندهایی که داریم استفاده کنیم، از دریاهایی که داریم استفاده کنیم، اما ما فقط قانون میگذاریم، فرمان میدهیم، ممانعت میکنیم، دروازه ها را بسته میکنیم، تعلیم را بسته میکنیم. واقعیت جا دارد که ما در همین ویدیو باید احساس همدلی خود را نمایم. به هر صورت میگذریم از موضوعات بیشتر سیاسی. دوستای عزیز، اگر از این نوع سفرها و مستندها لذت میبرید، لطفاً همین کانال امینیفای را سابسکرایب کنید و قسمت‌های آینده به شهرهای زیبای بیشتر در آلمان و اروپا را سفر خواهیم کرد و خوشحال می‌شویم شما نیز همسفر من باشید. As we continue exploring, I noticed something else that make this city special. These ships are a story for me. Every ship carries stories. Every journey begins somewhere. And today our journey has brought us here to this beautiful city on a Germany's North Sea. So come with me. Let's continue toward the harbor. The next chapter of our adventure is waiting just ahead. As we continue our walk, the view becomes even more impressive. The open harbor structure out before us. The water stream endless.
endless, and in the distance, enormous ships are quietly waiting at the docks. This is one of the moments I was most exhausted to share with you. No matter how many times I visit a harbor, I always feel the same sense of wonder. Standing next to these ships make you realize just how small we are. Some of these vessels are longer than several football fields. Walking along the waterfront, we have now spent some time exploring the harbor, and the more I walk through the Bremerhaven, the more I understand why people are enjoying visiting this city. It's not a city that tries to impress you with a noise or crowds. Instead, it's welcome you quietly. It shows you a wonderful places, but I want to take this place for explaining دوستای عزیز، اینجا پله هست که نه تنها در بریمن هافن دیدم بلکه در بیشتر ایالت‌های آلمان چنین پل‌های وجود دارد که اشخاص و افراد مختلف از کشورهای مختلف میآیند و اینجا را با قفل‌هایشان قفل می‌نمایند و قفل را که می‌آورد من دقیقاً تا امروز ندانستم. اگر شما می‌دانید در زیر از ویدیو بنویسید که چرا اشخاص و افراد میایند و قفل را اینجا میگذارند و کلیش در دریا میندازند. اگر عمومی بگویم یکی از پلها همینطور در فرانکفورت هم هست که ممکن در ویدیوهای بعدی بر شما به تصویر بکشانم، به نام پل عاشقا یاد می شود. این پل که و یا این قفل که در دست من می بینید قفل بزرگ اینجا بود که مرا حیرت انگیز کرد و متعجب شدم که هدف انداختن این قفل ها چیست. ممکن عاشقان باشد، ممکن معشوقه ها باشد و برای باز نبودن بخت و یا هم ستارهشان اینجا این قفل ها را می اندازد. اما حقیقت را اگر می دانید با من در زیر کامنت بنویسید تا من هم از این حقیقت ها بدانم. گذشته از پل عاشقای بریمن هافن، در اینجا منظره زیبای دیگر را نیز بر شما به تصویر می کشانم. جایی که اینجا حتی فامیل ها زندگی می کند. اما این بلند منزل های رهایشی و این کشتی ها و این توقفگاه بحری و یا بندری بزرگ بریمن هافن یک لذت خاص خود را دارد. It allows you to discover its beauty step by step, and sometimes those are the places that stay in our heads the longest. As we continue along the waterfront, the walking paths become even more inviting. There are comfortable benches facing the water, beautiful green spaces, flowers carefully planted along the sidewalks. But don't forget, I will show you till end of this video the third movable bridge, but this bridge will open and close opposite of the two last movable bridges. So let's go. You see the green bridge is standing. So after a few moments this will be closed again. Right now it's open for the ships that you are seeing, and the ship will be past this movable bridge safely, and then this bridge will come at the top of the air,
and open for the walking and cars to move safely again. You can see that's a little, we are far away a little, but you can see in the video that's a very nice place. I have to walk a little. Actually, I walked very today, but I didn't tire because of the amazing places, because of the amazing sea, because of these amazing movable bridges. The surrounding of a Bremerhaven is very interesting, amazing, beautiful. I recommend to you visit once Bremerhaven, even alone or with your family or friends. Others are simply sitting quietly watching the ships in the distance. One thing I really appreciate is how much space there is for the pedestrians. You never feel crowded. You can walk at your own space, stop whenever something catches your eye and truly enjoy the surroundings. This is one of the reasons I enjoy traveling in Germany. Many cities are designed not only for cars but also for people. As we continue, we pass several modern cafes and restaurants. Some visitors are enjoying cafes on outdoor terrace. Others are having lunch while looking out over the water. Oh, see, man, this movable bridge. It's closing and opening for the cycles, pedestrians, and cars. Now, the light will be green and the people can go now. You also want to walk on this movable bridge. Let's walk together. Very amazing, fantastic. I very like this engineering. The services that the German public has provided for their nations. Can you imagine sitting here with a warm cup of coffee on a cool afternoon, listening to the sound of the sea? It sounds like a perfect way to spend the day. If I had more time today, I think I would choose one of these cafes, sit by the window and simply watch the harbor for an hour or two. Sometimes doing nothing is actually one of the best parts of the traveling. Looks, travel is not always about the checking famous places off a list. Sometimes it's about slowing down enough to notice the little things, the reflections on the water, the laughter of the children playing nearby, the smell of the fresh coffee, the sound of the seagulls flying overhead. These simple moments become the memories we remember years later. دوستای عزیز، همانطوری که شما با من در این تصویر میبینید، واقعیت دیدنی و جالب هست و شما اگر از این سفر لذت میبرید، لطفاً همین حالا ویدیو را لایک کنید و امینیفای را سابسکرایب کنید. شاید فقط چند ثانیه از وقت شما را بگیرد، اما برای رشد کانال کمک بزرگ است. همچنین در قسمت نظرات بنویسید که از کدام کشور یا شهر این ویدیو را تماشا میکنید. من علاقمند هستم تا برای شما ویدیوهای خوبی دیگر تهیه کنم. ممکن کاستی ها و مشکلات داشته باشد، چون جای دیدنی و زیبایی را که رفتم و بر شما به تصویر کشاندم غیر پلانی بوده است و بدون تجهیزات و بدون آمادگی قبل. هدف اصلی ما اینجا به اشتراک در یک برنامه هایی بود و در عرصه‌ای که من مصروف هستم به همون هدف در اینجا برای
داشتن یک تفاهمنامه بزرگ انتقال وسایط به کشور مربوطه و هدف ما بود، اما بعد از آن دوست ما هم تقاضا کرد تا ما از این شهر یک ویدیوی خوب داشته باشیم و من هم با دیدن و قدم زدن در این شهر علاقمند شدم نیز با شما این نوع ویدیوها را نیز آغاز کنم، چون بیشتر اوقات کارهای ما در سفر هست، کارهای ما گشت و گذار هست و مصروفیت ما نیز ایجاب می کند که در قبالش یک تماشا و یا هم ویدیوهای عالی نیز از شهرهای مهم دیگر آلمان و یا اروپا برای شما بسازیم. پس اگر می خواهید که با ما هم سفر باشید و شهرهای بزرگ دیگری را نیز تماشا کنید، امینیفای تریول جای شما هست. پس از لایک و کامنت هایتان ما را مستفید بسازید. You see the large glass buildings reflect the sunlight. Trees provide shadow along the pathways. The open sky makes everything feel bright and welcoming. There is a sense of a balance here. Nothing feels out of a place. Everything seems thoughtfully designed. Bremerhaven may not always appear on every traveler's bucket list, but purpose, this is exactly what makes it special. It still feels good. It still feels local. You can experience the city without you crowded. And there is a place you can play with your children, with your families, and you can sit around in the green area. As a film these sense, I imagine that one day some of you watching this video may come here yourselves. These areas are playground for your children. Also there are available good places, parking. Maybe you will remember these paths. Maybe you will stand exactly where I am standing now. Maybe you will smile and think, I saw this place on Aminify Travel. This thought makes me very happy, because this channel is not only about showing beautiful places. It's about inspiring people to explore the world with me and respectfully. The fact that you choose to watch this video means more than you can imagine. Thank you for your support. Thank you for your encouragement. And then you will be being a part of this growing community. If you haven't already, please make a moment to subscribe Aminify. Give this video a thumbs up and run the notification bell so you will never miss our future adventures. Every subscription helps us to this grow channels. Keep learning, keep exploring, keep dreaming, because the world is full of incredible places, and together on journey at the time we are going to discover them. Until our next adventure, take care of yourself, stay serious, and I will see you in the next episode of Aminify. Goodbye and thank you for traveling with me. دوستای عزیز، ما آهسته آهسته به اخیر ویدیو میرسیم و از شهر بریمن هافن خداحافظی میکنیم و تا ویدیوهای دیگر شما را به الله یار و مددگار میسپاریم.